There's 104 days of summer vacation, and school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe Building a rocket or fighting a mummy or climbing up the Eiffel Tower. Discovering something that doesn't exist, or giving a monkey a shower. Surfing tidal waves, creating nanobots, or locating Frankenstein's brain. Finding a dodo bird, painting a continent, or driving our sister insane. Venus! As you can see, there's a whole lot of stuff to do before school starts this fall. Hey, Betty! So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. Mami! Phineas and Ferb بابا sequence! أجازة الصيف أيام طويلة نعود بعدها للدراسة وكيف نقضيها أوقاتا جميلة مشكلة تحتاج دراسة فمثلا نبني صاروخا نخوض حربا أو نتسلق صعودا نكتشف أغراب الكائنات أو نحمي قرودا نصارع الأمواج نخترع أشياء ونجري اختبارات إنه هنا! نكتشف الطيور نلون القارات ونضايق البنات فارس! كما ترى سنفعل الكثير قبل انتهاء هذا الصيف هيا يا باري! لا تتركنا فسوف نفعل أعجب الأشياء ابقى معنا فسوف نفعل أعجب الأشياء أمي! فارس وفادي يغنيان أغنية البداية! Тези месеци три за вакансия лятна с учебните дни ще се слеят. Но и тази година за нас е загадка какво да направим през нея. защо не? Да полетим фараон, да надвием на кула, да качим върха. Да видим и нещо, което го няма. Да къпем маймуна във вана. О, как се кара сърф, Донадо физика, Франкенщайн взели ума. Ето го! С редки видове, боя за градове, се страни съвсем полудяла. Финиас! Възможности стана ясно, не липсват на уроци, чак есента. Хайде, Пери! Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с нас. Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с Phineas и Ferb. Мамо! Финиас и Фърб влязоха в надписите! 悠長暑天只得100個天轉身變，又要再次到校園遇見。我要珍惜暑天於四周好好體驗，將會永遠懷念這一年。這暑假，火箭飛翔，還是功夫是打仗，跟攀登高峰飛狂上。快棍萬樣新鮮的特別事蹟，可與野獸擦身去跡。滑浪又唱歌，或善用環宇相和解開答案與真相。喺呢度。共鳴萬籟鳥聲，畫着萬物美景，能激嬲家姐最高興。飛哥！暑假天時活動實在極多，記住盡興了再開播。嚟啦，太歲！仲夏伴我有這雙好溫兄弟齊齊與我歌。仲夏伴我有這雙好溫兄弟齊齊一起過。媽咪，飛哥同發仔學人拍戲做明星啊！总共104天的暑假又到来，离开学日子还很遥远。我们这一个时代，每年都要面对如何用力痛快的玩耍。你可以造一艘火箭跟木乃伊决斗，或攀登埃菲尔铁塔，发掘从不存在的某样东西，或帮猴子洗热水澡。海边冲浪去，发明来明机器找科学怪人的大脑。在这里。探寻古代生物，画一个新大陆，或恶整理牢记抓狂。飞哥，就是这样，直到开学之前有一大堆事好做。来吧，Terry！而这是现在，飞哥还有小佛全都不放过。要这是现在，飞哥还有小佛全都不放过。妈，飞哥和小佛在乱开场啦！ 104 dana će trajati ljeto, a onda će opet ta škola. Zato važno je dobro potrošiti sve to i zabavit se full do bola. Naprijed, Složit raketu, tu smo mi u svetu, vrh Eiffela ću doseći ja.
Otkrivati čuda skroz nova i mrak. Il majmuna pravda sav sija. A srca kao lud, izumit na novo, senki u mozak naš daj. Evo ga! Doći se doć, oboje planeta i sestri složiva caraj. Phineas! Vidite sad, hrpa stvari je tu i to moraš sredit dok si mlad. Pa gledaj nas jer Phineas i Ferb će čuda radi sad. Pa gledaj nas jer Phineas i Ferb će čuda radi sad. Mama! Phineas i Ferb rade špicu! 104 dana će trajati ljeto, a onda će opet ta škola. Zato važno je dobro potrošiti sve to i zabavit se full do bola. Složit raketu, dić mumiju svetu, vrh Eiffela ću doseći ja. Otkrivati čuda skroz nova i mrak, il majmuna pravda sav sija. Surfat kao lud, izumit na novo, istražujuć mozak naš daj. Ovdje je! Do ptice doć, oboje planeta i sestri slom živaca daj. Phineas! Izađite, hrpa stvari je tu i to moraš sredit dok si mlad. Ajde, Harry! Pa gledaj nas jer Phineas i Ferb će čuda radit sad. Pa gledaj nas jer Phineas i Ferb će čuda radit sad. Mama! Phineas i Ferb rade špicu! Prázdniny máme, co s tím uděláme, to je náš jediný problém. Škola nám končí a nápady tančí, co všechno můžeme zažít. Můžem si s raketou hrát, s mumí se prát, na Eiffelovku vyšplat. Vynalézat, co lze si jen přát, zlou opici vykoupat. Živnu si užijem, svědou si pohrajem, zahadám na kloub přijdem. Musik má tady! Se vším se poperem, co půjde zmalujem, čílenství vás přivedem. Phineasi! Pojďme si hrát, nechceme tu stát, když letní volno začíná. Jdeme, Barry! Tak pojďte s námi, Phineas a Ferb vás ke svým kouskům zvou. Tak pojďte s námi, Phineas a Ferb vás ke svým kouskům zvou. Mami! Phineas a Ferb nám zase lezou do titulku! Phineas og Ferb. Det er sommerferie, vi danser derhjemme, men skolen er slået i stykker. Derfor er det så vigtigt, man ikke må glemme at bruge den på noget, der rykker. For eksempel bygge en raket, eller slås med en mumie, bestige det allerhøjeste hus. Og se om du finder et underligt dyr, til aben i badet og brus. Søg på tid og vand, og bygge en nanobot i Frankenstein, jeg er igen. Find fuglen, hvis du kan, og male et kontinent. Giv en historie, så står et skæld. Som I kan se, der er meget, der skal nås, før skolen starter i august. Vær sikker på, at Phineas og Ferb vil være på deres post. Vær sikker på, at Phineas og Ferb vil være på deres post. Mor! Phineas og Ferb laver en serieintro! Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten, is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld bouwen raket, een mummie gaan slaan, de Eiffeltoren op. Dingen bedenken die echt niet bestaan, we stoppen een aap in het zon. Over de golven gaan, de wetenschappers staan op zoek naar Frankensteins brein. Je ziet een dodo staan, je brengt een verfje aan op plaatjes, dus voor de gein. Phineas! Zoals je ziet valt er niets te vervelen, totdat de school weer begint. Kom op, Barry! Dus hou je vast, van Phineas en Ferb gaan samen door het lint. Dus hou je vast, van Phineas en Ferb gaan samen door het lint. Mom! Phineas en Ferb zijn een titelsong aan het maken! There's 104 days of summer vacation, and school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe Building a rocket or fighting a mummy or climbing up the Eiffel Tower. Discovering something that doesn't exist or giving a monkey a shower. Surfing tidal waves, creating nanobots or locating Frankenstein's brain. It's over here! Finding a dodo bird, painting a continent, or driving our sister insane. Phineas!
As you can see, there's a whole lot of stuff to do before school starts this fall. Come on, Barry! So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. Mom! Phineas and Ferb are making a title sequence! Kesäloma on pitkä, mut kuukaudet vierii ja sitten sen koulu taas päättää. Niinpä ajatus yksi, se päässämme pyörii, me kuinka se voitaisiin viettää. Ja niinpä! Raketti tehdään ja muumio nähdään, tai Eiffeltornin piivetään. Tai olento outo ja uus löydetään, tai apinaa kylvetetään. Nähdään tsunami ja nanorobotit ja aivoja metsätetään. Täällä näin! Tai groti löydetään ja mannermaalataan ja siskoa ärsytetään. Phineas! Siis kuten näet, meillä paljon on tehtävää, kun kouluun venaillaan. Tule, Harry! Siis katso vaan, kun Phineas ja Ferb saa kesän kuumaan. Siis katso vaan, kun Phineas ja Ferb saa kesän kuumaan. Äiti! Phineas ja Ferb tekee alkutekstejä! Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là! Trouver un drôle d'oiseau et repeindre les champs, faire des bêtises à la chaîne. Phineas! Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Yo, Perry! Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique. Es gibt 6 Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird. Und so stellt sich wie jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird. Wir könnten ins Weltall fliegen und Mumien erschrecken, den Eiffelturm hinaufspazieren. Was Neues entdecken, das es gar nicht gibt. Hey! Einen Affen gut einschamponieren. Wellen reiten gehen, mit Strom und Licht hantieren und Frankensteins Hirn operieren. Es ist hier! Auf Bergen Vögel sehen, ein ganzes Land einmal die Schwester mit Bart ausstaffieren. Phineas! So wie ihr seht, gibt's ne Menge zu tun, bis dann die Schule weitergeht. Komm mit, Harry! Drum schaut gut zu, denn Phineas und Ferb, die zeigen euch, wie's geht. Drum schaut gut zu, denn Phineas und Ferb, die zeigen euch, wie's geht. Mom! Phineas und Ferb basteln an einem Vorspann. 100 ημέρες για τις διακοπές μας και αμέσως αρχίζει σχολείο. Και αυτό που συνήθως καλά τις καρδιές μας είναι πως θα περνάμε λαχείο. Πυραυλοφιάστε, παλέψτε με μούνιες του Eiffel, πιάστε την κορφή. Ή πλάσματα βρείτε μυθολογικά ή βάλτε μαϊμού να πληθεί. Σερφing στα κύματα ή φτιάχτε ένα ρομπότ του Frankenstein κλαις στο μυαλό. Εγώ είμαι. Βρείτε ένα κονδωρά, πάψε όλους τους αγρούς, κάντε τον κόσμο τρελό. Φιλέα! Σκέψου κι εσύ, γιατί υπάρχουν πολλά να κάνεις μες στις διακοπές. Έλα, Περί. Πες στην παρέα του Phineas και Ferb που έχουν ιδέες τρελές. Πες στην παρέα του Phineas και Ferb που έχουν ιδέες τρελές. Μαμά! Ο Phineas και ο Ferb φτιάχνουν το τραγούδι των τίτλων. 140 ימים יש בכל חופשת קיץ ואין שום בית ספר אבל טייסת חוזרת בכל דור ודור היא איך מבלים בה בכלל. הנה רקט הרימוח משדים נטפס על אייפל גם נגלה עוד דברים שאינם קיימים נעשה לשימפנזה אמבט נגלוש על הגלים, נדפיס את המתקנים, נדפיס את הראש של פרנקנשטיין. זה קל! נפגוש בנשרים, נחוג בשדה פרחים, נוציא אותה מדעתה. פיניאס! כמו שתראו עוד הרבה אירועים, יקרו לפני הלימודים. קדימה, פרי! תישארו עם פיניאס ופרב, איתם עושים חיים. תישארו עם פיניאס ופרב, איתם עושים חיים. אמא! פיניאס ופרב עושים שיר פתיחה!
गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे। जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना, या आईफिल टावर पे चढ़ना, जो है ही नहीं उसका पता लगाना, या फिर बंदर को नहाना, पानी में चलना, फ्रैंकेनस्टाइन का भेजा ढूंढ के लाना, यहाँ पर है। ऊपर जाना, रोलर चलाना, या बहन को पागल बनाना। तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल। है कमाल के फिनियस एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल। है कमाल के फिनियस एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल। मॉम, फिनियस और फर्ब टाइटल सीक्वेंस बना रहे हैं। Itt van 100 nap és 4 a nyári szünetből, az iskola tönkre tesz mindent. Jön az ősz és a szörnyű új iskola évtől, a hideg kiráz már is minket. De addig űrhajót építs, vagy múmiát rémíts, vagy Párizsba utazzunk el, vagy fedez fel mindent, még sok kaland vár, a majom is megfürdik már. Hullámlovasok, vagy furcsa robotok, de Frankensteint látni sem sok. Itt van Dodó madár, csak néz, hogy fest a szorgos kéz, csak párvonás és a kép kész. Csúcs ez a nyár, hidd el, sok kaland vár, és egy sincs, amit kihagynál. Gyerünk, Terry! A móka nem áll meg, Phineas és Ferb most mindent kipróbál. A móka nem áll meg, Phineas és Ferb most mindent kipróbál. Anya! Phineas és Ferb főcímdalt ír! Phineas és Ferb. Nú skólinn í fríi, þú veist hvað ég meina, já þannig á lífið að vera. Af því tíminn á flýgur spurningin eina, hvað eigum við núna að gera? Við gætum búið til eldflaug, við múmíu slegist, Eiffel-kurvin klifrað á toppinn. Já, uppgötvað eitthvað sem ekki til og skrúpað á apanum kroppinn. Brimað öldurnar, smíðað vélmenni og Frankenstein heilan tím. Fundið geirfuglinn og málað heimsálfur og skeggi á myndina flýnt. Eins og þið sjáuð margt hægt að gera, en á þess og allt fær í steik. Svo tók ég við því Finnbogi og Felix ætla að bregða á leik. Svo tók ég við því Finnbogi og Felix ætla að bregða á leik. Mamma! Finnbogi og Felix búið til uppáslag. 104 hari libur musim panas, sekolah pun akhirnya libur. Masalah generasi setiap tahunnya mencari cara untuk lewati. Seperti kuat roket bertarung dengan mumi, dengan manjat menara Eiffel, menemukan sesuatu yang baru atau memandikan semuanya. Selancar di ombak, buatan anak bom, bukan langkah Frankenstein. Lihat burung dodo mengejar paparan keluar sepuluhan dia. Dan lihatlah banyak hal yang dilakukan sebelum sekolah mulai. Ayo Felix, tetaplah bersama Phineas dan Ferb, lakukan semua. Tetaplah bersama Phineas dan Ferb, lakukan semua. Bu, Phineas dan Ferb membuat judul pembukaan film. Poco più di 3 mesi di pura vacanza e poi ricomincia la scuola. Sembrerebbe davvero una grave mancanza sprecare il tempo che vola. Potremmo vedere Marte, trovare una mummia o fare un'arrampicata. Scoprire una specie che ancora non c'è, lavare una scimmia imbranata. Cavalcare il surf, creare chissà che o perdere un grosso cervello. Scovare rarità, dipingere città o fare il bravo fratello. Approfittiamo in attesa che il prof ci metta tutti KO. Siamo arrivati. Restate qui con Phineas e Ferb, comincia il loro show. Restate qui con Phineas e Ferb, comincia il loro show. Mamma! Phineas e Ferb hanno fatto la sigla iniziale. 待ちに待った夏休みだ、無駄になんかできない。そう毎日楽しく過ごすんだ、何をしようかな。こんなのはロケット旅行、ミイラと対決、登ろうよエッフェル塔。
新種の動物発見だ猿をお風呂に入れよう大波サーフィンナノボト作ろうフランケンの脳みそみっけここにあるぞドドドリ探しペンキを塗ってお姉ちゃんにいたずらフィニアスほらねやることたくさんあるだろ新学期の前にフェリー来いさあみんなもフィニアスとファームについておいでよそうさフィニアスとファームに任せておけば大丈夫ママフィニアスとファームがオープニング作っちゃってる 무려 100살 동안 내긴 여름방학 그 끝에는 개학이 있지 이번 방학은 뭐하고 신나게 놀까 그것만이 우리의 고민 이건 어때 로켓을만 불고 미라로 싸우고 에펠탑에 올라가 이 세상에 없던 걸 발견하고 또 원숭이 목욕시켜 서핑도 하고 로봇도 만들면서 가게 스타일 내려볼까 여기 있잖아. 또 동생 만나고 세상을 색칠하고 누나도 놀려볼까 멍청이 보다시피 방학 기간 중엔 해볼 게 정말 많지요 어서 페리. 다 같이 해보자 피니하고 퍼블하고 우린 친구야 다 같이 해보자 피니하고 퍼블하고 우린 친구야 엄마 피니와 퍼브가 이상한 노래 부른대요 Seratus empat hari panjangnya cutiku sebelum sekolah bermula. Bagaimanakah harus ku mengisi masa dengan perkara yang berguna? Marilah membuat roket atau bergurau. Mari kita naik Eiffel Tower. Mencari sesuatu yang tak pernah wujud dan mandikan si monyet tua. Main di pantai, jadi sedih pandai mencari angka Frankenstein. Cari burung dudu, mencari di budu dan menyakat si kakakku. Buat semua perkara sebelum sekolahku bermula. Bersama kita, Phineas dan Ferb lakukan semuanya. Bersama kita, Phineas dan Ferb lakukan semuanya. Mak Phineas dan Ferb buat tajuk lagi Sommerferien varer drøyt 100 dager før skolen spolerer humøret. Derfor er det så viktig for folk på vår alder å finne på noe å gjøre. Bygge raketter og slåss med en mumi og klatre opp en bratt fasade. Og oppdage noe som slett ikke finnes, og hjelpe sjimpanser å bade. Løft på tidevann og bygge nanobåt i Frankenstein fjerne igjen. Og finne en ut og kul, av hele byen guller søkken til vanlig time. Som du forstår er det mye å finne på for høstens skolestart. Så bli med oss for Phineas og Ferb, de finner på mye rart. Så bli med oss for Phineas og Ferb, de finner på mye rart. Mor! Phineas og Ferb lager en serieintro تعطیلات تابستون میگذره چه ساده مدرسه اونو به فنا بیده واسه همین ما میخوایم خوف و خفن شه روزایی که بر نمیگرده مثل این میریم فضا یا میریم مثل باستان یا نوک برج ایفل بعدش میریم میگردیم دنبال تکشا شاید هم بشوریم شامپانزه ما این مستفار ما میسازیم ربات کوش مغز فرانکشتاین مغزش اینجاست چجونه بریه نقاشی حال میده مخصوصا رو عکس کندی کلی کار هست که بشه انجام داد تا آخر تابستون یه دیگه پری پس با ما باش Phineas و Ferb دارن یه کارتون پس با ما باش Phineas و Ferb دارن یه کارتون مامان Phineas و Ferb دارن یه سریال میسازن Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle, znów pojawia się problem i w mózgu wibracje, jak spędzić najlepiej te chwile. Na przykład zrobić rakietę, czy z mumią się pobić, na szczyt wieży Eiffla się wdrapać i odkryć to, czego choć nie ma, to jest szympansa szamponem ochlapać. Pływać pośród fal, roboty tworzyć też geniusza, znaleźć też mózg. Jest tutaj! Za ptakiem go dognać, was grać na mapie, coś siostrze wymyślać odkus.
Sam widzisz, że zrobić wiele się da, nim będzie się do szkoły iść. Chodź, Pepe! Więc z nami bądź, Phineas oraz Ferb to wszystko zrobią dziś. Więc z nami bądź, Phineas oraz Ferb to wszystko zrobią dziś. Mamo! Phineas e Ferb znowu hałasują. Phineas e Ferb. 104 dias que fazem as férias, a escola acaba com elas. Mas o grande problema que todos vivemos é saber como aproveitá-las. Andar no espaço, lutar com uma múmia, ou a Torre Eiffel vai escalar. Achar uma coisa que não exista, ou pôr um macaco a brilhar. Surfar em maremotos, criar nanobots, o Frankenstein dissecar. Aqui! Encontrar um dodó, pintar o continente e pôr a irmã a gritar. Phineas! É bom de ver, há tanto a fazer, a escola está a começar. Vamos, Perry! Fiquei aí porque o Phineas e o Ferb tudo vão experimentar. Fiquei aí porque o Phineas e o Ferb tudo vão experimentar. Mãe, o Phineas e o Ferb cantaram a canção de abertura. São 3 meses de férias que passam depressa. Curtir é a prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa. Mas tem que rolar novidade. Como por exemplo, ir ao espaço, lutar com a múmia ou escalar a Torre Eiffel inteira. Descobrir uma coisa maluca demais, ou lavar um macaco na banheira. Surfar o maremoto, criar mini-robôs ou colocar um monstro no divã. Tá aqui o cérebro. Achar mais um dodô, pintar um continente ou enlouquecer nossa irmã. Phineas! Antes que as aulas comecem de novo, temos muito o que fazer. Linterno! Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer. Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer. Sunt 100 de zile în vacanța de vară, ce bine cu toți vom petrece. Deci problema anuală în vacanța de vară e că ne vom distra până trece. De pildă, rachete construim, ori chiar mumii găsim, sau ne urcăm în turnul Eiffel. Ori descoperim ceva ce nu există, sau o maimuță dăm cu gel. Facem surf pe val, creăm microroboți, ori creierul lui Frankenstein. E chiar aici! Găsim un vulturbreg, pictăm un continent, cu sorul meu nu mă înțeleg. Phineas! Și cum vedeți, multe avem de făcut, de acum nu-i timp de stat în loc. Haide, Perry! Voi stați cu noi că Phineas și Ferb, da, ei vor face tot. Voi stați cu noi că Phineas și Ferb, da, ei vor face tot. Mama! Phineas și Ferb fac o secvență de titlu! Phineas и Ferb. Здесь 3 месяца длятся каникулы летом. Забудь про учебу смелее. Но приходится думать всем детям на свете, как их провести веселее. К примеру, собрать ракету, мумию встретить, на Эйфелеву башню влезть. Исследовать вещи, каких нет на свете, помыть гориллу раз 6. Прыгать по волне, совсем забыть о сне, найти Франкенштейна мозги. Они здесь. Какаду поймать, на поле рисовать, сестру родную достать. Phineas! Легко понять, нужно столько успеть, пока каникулы идут. Со мной, Перри! Давайте к нам, ведь Phineas и Ferb весь день сегодня ждут. Давайте к нам, ведь Phineas и Ferb весь день сегодня ждут. Мам! А Phineas и Ferb тут в титры попали! Phineas i Ferb. Tak już prázdniny úžasné, prázdniny máme a koniec je veľkej nude. A náš jediný problém, čo vyriešiť máme a čo robiť sa teraz bude. Môžeme sa na mesiac zašiť, múmiu strašiť, aj na Eiffelovku liesť. Nájsť jedno zviera, čo nejestvuje, a k čistote opicu viesť. Ideme surfovať, aj to vypadať, Frankensteinovú záhadu. Odok matu! Vtáka dronta nájsť, poľa vymalovať, sestre skaziť náladu. Phineas! Tak poďte všetci, nestojte bokom, show sa práve začína. Poďte dvojica, Phineas a Ferb vás srdečne pozýva. Poďte dvojica, Phineas a Ferb. Slovenská televízia uvádza seriál Phineas a Ferb. Mami! Phineas a Ferb vliezli do titulkov!
Lestering ses dysset ni početnic in šolana enkrat je tukaj. Le kako preživeti to noro poletje in življenje sprejeti zmoremo. Naprimer, gradnja rakete, spopadi s pošastnic, spod na strmi iFlow stolp. Odkrivati nekaj, kar sploh ne obstaja, oprhati še opizon. Pogumno drskati, robotov stvarja in nekje je Frankensteinov Morda pa do golov, pobarvan kontinent, skoriti se sprzali. In res veliko je za postoriti, še preden šola se začne. Phineas and Ferb bosta poskrbila, da zabava se začne. Phineas and Ferb bosta poskrbila, da zabava se začne. Mami, Phineas and Ferb snemata uvodno sekvenco. Más o menos 100 días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo. Podríais hacer un cohete, luchar contra momias y escalar la Torre Eiffel. Descubramos algo que nunca existió, bañemos a un mono con gel. Busco temporal o vida artificial, sesos de Frankenstein. ¡Está por aquí! Una ave en extinción, pintemos la nación o hagámosla enloquecer. ¡Phineas! Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar. ¡Vamos, Perry! Quedaos aquí con Phineas y con Ferb, que haremos eso y más. Quedaos aquí con Phineas y con Ferb, que haremos eso y más. ¡Mamá! Phineas y Ferb están haciendo los créditos iniciales. Llegan las vacaciones y vuela el verano, la escuela se acerca terrible. Y el problema que siempre parece cercano es cómo pasar lo increíble. ¿Cómo esto? Lanzar un cohete, luchar con la momia, subir la Torre Eiffel por fuera. Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera. Por fin practicar, crear nanorobots, procesos de Frankenstein ver. ¡Está aquí! Todo encontrar, a un país pintar tu hermana furioso poner. Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará. ¡Vamos, Perry! No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar. No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar. ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los títulos! När sommaren har börjat och ligger framför oss, då undrar man vad man ska göra. Man grunnar och tänker på 1000 idéer och lyssna, nu ska ni få höra. Man kan ju flyga raketer, fightas med mumier, stå i Eiffeltornet och rapa. Upptäcka något som aldrig funnits, tvätta och bada en apa. Surfa på en våg, lärt sig och ha kul, leta i huven och stå. Hitta fåglar stå, måla jorden gul, sedan kommer en kontroll. Sommaren är lång, det finns massor av kul om man bara connectar. Så häng med oss för Phineas och Ferb, de kommer att göra allt. Så häng med oss för Phineas och Ferb, de kommer att göra allt. Mamma! Phineas och Ferb gör intro till serien! எதிர்பார்த்தது வந்தாச்சு சம்மர் வெக்கேஷன் ஸ்கூல் திறக்கும் வரையாட்டம் போடு எப்பவும் ஜோலியை தான் விரும்பும் நம் ஜெனரேஷன் கொண்டாட நல்வழிகள் தேடு அது என்ன வாக்கத்தை செய்வோம் மம்மியை எதிர்ப்போம் ஐஃபில் டவர் ஏறுவோம் இல்லாத ஒன்றை நாம் கண்டுபிடிப்போம் மங்கியை குளிப்பாட்டுவோம் சர்ஃபிங் செய்வோம் நானோ செய்வோம் ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் பிரெயின் தேடுவோம் டோடோபோ தேடுவோம் கான்டினென்ட் வரைவோம் சிஸ்டருடன் வம்பு செய்வோம் குறும்புகள் பல செய்வோமே ஸ்கூல் திறந்தா முடியாதே மிஸ் பண்ணாம பாருங்க Phineas and Ferb கலாட்டா செய்வாங்க மிஸ் பண்ணாம பாருங்க Phineas and Ferb கலாட்டா செய்வாங்க மாம்! Phineas and Ferb மட்டும் டைட்டில் சீக்வென்ஸ்ல வராங்க. ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ముగిసిపోయే వచ్చేనే సమ్మర్ వెకేషన్ మనలాంటి పిల్లల కలలు పండగ సెలవులొచ్చాయి చూడు ఏం చేద్దాం ఒకటి చేద్దాం మమ్మీతో ఫైటింగ్ ఐఫిల్ టవర్ ఎక్కుదాం
లేని వాటిని కనిపెడదాం మంకీకి స్నానం చెయ్యుదాం సర్ఫింగ్ చేద్దాం నానో చేద్దాం ఫ్రాంకెన్స్టైన్ బ్రెయిన్ వెతుకుదాం డోడో బర్డ్ వేట కాంటినెంట్ పెయింటింగ్ సిస్టర్ ని ఆట పట్టిద్దాం అలరులు మే చేస్తాము స్కూల్ మొదలైతే కుదరదులే తుంటరి వాళ్ళు ఫినియస్ అండ్ ఫర్బ్ తమాషా చేస్తారు తుంటరి వాళ్ళు ఫినియస్ అండ్ ఫర్బ్ తమాషా చేస్తారు మామ్ ఫీనియస్ అండ్ ఫర్బ్ లో టైటిల్ కార్డ్ వేస్తున్నారు Yüzör dünya tatili sürecektir. Sonunda okul açılacak. İşte bizim gibileri yıllık problemi zamanı nasıl geçirmektir. Belki de bir roket yapmak, mumyalara gitmek, Eyfel Kulesi'ne çıkmak. Burada yeniden bir şeyler keşfetmek veya maymunu yıkamak. Hadi sörf yapmak, nanobotlar çizmek ve Frankenstein'la konuşmak. Bu tarafta. Kuşları izlemek, harita boyamak, kız kardeşimi kızdırmak. Phineas. İşte gördün çok şey yapabilir okul açılmadan önce. Hadi Peri. Bizimle ol sen Phineas and Ferb bunları yapacak. Bizimle ol sen Phineas and Ferb bunları yapacak. Anne! Phineas ve Ferb giriş jeneriği yapıyor. Почалися 3 місяці літніх канікул, а потім до школи іти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести. Наприклад, всесвіт скорити, і мумію теж, і Ейфеля вежу здолать. Тварину, яка не існує, знайти, і мапу у душі скупать. Хвилю осідлать, створити світлячки, в мозок Франкенштейна знайти. Він тут! Зловити до птаха, пофарбувати світ, розказу сестру довести. От як багато нам треба зробити перед тим, як ми підемо в клас. За мною, Пері! Дивіться нас, бо Фінес і Ферб усе це зроблять для вас. Дивіться нас, бо Фінес і Ферб усе це зроблять для вас. Мам! Фінес і Ферб зіпсували заставку! Почалися 3 місяці літніх канікул, а потім до школи йти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести нам. Наприклад, все світ скорити, і мумію теж, і Ейфеля вежу здолать. Тварину, яка не існує, знайти, і мавпу в душі скупать. Хвилю осідлать, створити світочки, в мозок Франкенштейна знайти. Він тут! Зловити до птаха, пофарбувати світ, розказу сестру довести. Фінес! От як багато нам треба зробити перед тим, як підемо в клас. За мною, Пері! Дивіться нас, бо Фінес і Ферб усе це зроблять для вас. Дивіться нас, бо Фінес і Ферб усе це зроблять для вас. Фінес і Ферб. Мам! Фінес і Ферб зіпсували заставку!